Presenters and journalists were arrested. And so in this complete blackout, General Museveni declared himself winner of the election again. A lot of indigenous wisdom. It goes. Alright, Uganda kyebabadde balindirira ha finally kituukiridde. NRM oba government ya President Museveni UCC evuddeyo neyogerako eri Uganda ku nsonga za Geneva Summit. His Excellency Robert Kyagulanyi gye yabaddeko olunaku olw'ejjo bavuddeyo bo ne bagamba nti no tebalumbangako His Excellency Robert Kyagulanyi era ateekemu nnyo amaanyi mu kugula oba okubeera nga winning trust y'abantu. Wano wenyini wenjagala nkubuuze kyogamba abo bonna abantu abatambuliranga ku rallies za His Excellency Robert Kyagulanyi bali tebamwagala ogenda kubumbulirawo mu comment section. Video soko jimpereka like bumasi subscribing hate haja haruna nyongero kujjukiza gowe nangolo yo nebizibu namba ya bisembe 2052 so mukubirako bano mu kisinga kwa WhatsApp nabiranga akuyamba nebizibu njago soko ulirize Hon Thembo ono ngakulira UCC ngagezaako okwewozaako oba agezaako okulolereza ha government ya President Museveni tumweto yongere bakuseredde mu katale yombesa kubo. Now you lose an election in Uganda, you run away, you start complaining in Geneva. I don't know how many kilometers from here to Geneva, but again the people you are complaining to, the Europeans, you are complaining about a country which you call whose leaders you call dictators, but you forget one thing. You see, these people don't follow what is taking place here in Uganda. I can count, I won't mention names, about 11 diplomats from Europe specifically who are deployed to work in Uganda who did not go back to their countries after the end of their tour of duty because they loved to stay in Uganda. That's your Europe, where you are going to complain. 11 diplomats. These are top diplomats. I won't mention countries, but of course those who are seeing me, you could be knowing some of these diplomats. Some of them are now, I think about 2 of them have been naturalized as Ugandans now. 11 top diplomats from Europe. When they come to serve in Uganda, during the 40-year rule of NRM, of Yoweri Kaguta Museveni, whom you call a dictator, they don't go back to Europe. They choose to stay in Uganda. Why? Not because Uganda is the worst place to stay in Africa or in the world. Of course, these diplomats didn't choose to stay. Some of them were deployed in some countries. I won't mention names. They didn't choose to stay in those countries. Reaching Uganda said, we must stay in Uganda. That's where you're going to. That's the Kubo. You go to Kubo. What does it mean? The other saying of the Baganda which I was referring to, that you go in the market, you find the prices very high in the market, you can't pay, you move out of the market empty-handed, you reach on the way, you start quarreling on the way, when actually you failed to have money to seal a sell or a buy in the market. So when I looked at my young brother, who I think is my son, Honorable Bobi Wine, spewing out all the lies you could do and get his hands on to those people in Geneva, they really shook my head in disbelief. And I said, wow, Ugandans, I didn't know that Ugandans are smarter than me. Ugandans are smarter than me. I said, oh, this is why these people are not giving him votes. Because you can't say that against your country. Which country do you want to manage? You destroy a country, you are still 40 plus years. It's as if you are going to die tomorrow.
It's as if you have given up being president of this country. How do you put your country in such a bad light when you know very well that this man you are calling a dictator defeated you in 90% of Uganda population coverage, when you know very well that the reason why he didn't get 90% is because of the population dynamics, that you still have some people who listen to you in this part of the country which has the majority of the voters. His Excellency Robert Kyagulanyi yavaayo n'abategeeza nti no buli omu agenda kiroozaako mu kaliba yeeho, nabasinga ne muvaayo ne mugamba alimba biki byayogera tabimanyi. Kati saawa zino eno ba vendors abalonda omukulu Minsa Kabanda ono nga ye MP ow'e Kampala ne balemma okulonda Honorable Louis Lubungoyo. Kati saawa zino bonna bali mu maziga. Ogenda kumbuuza batya? Sokolabe Haji Haruna biki byayogera? Tumaye tweyongereyo n'ababoda abali mu kukaaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna, tewali agenda sigala ku kapaati konna. Ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price. Mini price si ya matooke, na Bugabo Road si ya kookya gonja. Genda mu wino, genda gye tukulambise otunde ennyaanya Nakasero. Mini price girika abatunde engoye bakole ki? Batunde. So tebabalimba. Era gwe tunaakwata nga awaayo 10 akiwaddeyo n'agwe bakiwadde kitali ebalinzi. Omulamuzi alirwedde wali mu dakika 5 gwe nga tukusiibula emyezi 6 ng'ogenda otulimira kasita n'enkuba yiino etonnya. Era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika. Era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka, bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Naye nga nina essanyu okubategeeza tugenza okujja ng'ebitongole bingi eby'amawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu. Era nva wano ngenda kutambulayo ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza. Era KCC bategeeza nti waliwo ebifo ebirala 1980 ebiri mu munisipaali ezitwetoolodde nga Kirama, Kinisa, Abagabo, Ntebe. Nabo bagamba bannange abantu baffe mubasindike bajje naffe twagala abantu obutale bwaffe bukalu. Enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCC we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe eky'agenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu. Era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu. Era bwe wanaabeerawo obumulumulu bwonna mu buloopere mangu abantu abo bajja kukolebwako. Naye nga tujja sooka omukisa oguwa abo bannaffe bayita abanaku, abakyala, abavubuka n'abo abalina obukosefu ku mibiri. Abo bajja kutwala ekifo kya kumwanjo mu kulaba nti bateekebwa we bagenda okukolerwa oba okukolera. KCC bategeeza ku by'entambula nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa. Mu kuzo 166 bamaze okuziyisa, zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyo kwebigenda okukkirizibwamu boda